We can hear. We can hear you. প্রিয় বন্ধুরা, দি আর্চার লিটারেচার পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত আরেকটি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে আমি আপনাদের জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমরা দুটি পত্রিকা প্রকাশ করি, একটি হচ্ছে তীরন্দাজ বাংলা ভাষাভাষী পাঠক এবং লেখকদের জন্য, আরেকটি পত্রিকা হচ্ছে দি আর্চার লিটারেচার। এই আর্চার লিটারেচার পত্রিকাটি একটি বহুভাষী আন্তর্জাতিক পত্রিকা। বহুভাষী অর্থ আমরা বিভিন্ন ভাষার কবিতা প্রকাশ করি, সঙ্গে থাকে কবিতা নয় শুধু, কবিতা, গল্প বা যে কোনো সাহিত্যের যে কোনো লেখা আমরা প্রকাশ করি, এবং সঙ্গে থাকে ইংরেজি অনুবাদ। তো সেই জন্যই আমরা বলছি এটাকে বহুভাষী আন্তর্জাতিক পত্রিকা, এবং এটি একমাত্র পত্রিকা যেটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়, এবং পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ থেকে বহুভাষী পত্রিকা আছে কিনা জানি না, তবে বাইলিঙ্গুয়াল পত্রিকা আছে, অর্থাৎ দ্বিভাষী পত্রিকা আছে। তো আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে দুজন মার্কিন কবি উপস্থিত আছেন। আর আপনারা জানেন যে আমরা নিয়মিতভাবে প্রতি রোববারে এই অনুষ্ঠানটা করে চলেছি, এবং এক এক রোববারে এক এক দেশের দুজন কবিকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই, এবং তারা তাদের নিজেদের কবিতা পড়েন এবং তাদের দেশের সাম্প্রতিক কবিতার গতি প্রকৃতি নিয়ে কথা বলেন, সেই সঙ্গে আমাদের লেখা নিয়েও তারা কথা বলেন, আমাদের কবিতা নিয়ে বা আমাদের সাহিত্য নিয়েও কিন্তু তারা কথা বলেন। কেন বলতে পারেন সেটা? কারণ আমি তাদেরকে আমাদের সাহিত্যের নানা রকম তথ্য, যে প্রাসঙ্গিক তথ্য, সেগুলো তাদেরকে আমি নিজে দিয়েছি, এবং সেটা ইংরেজি ভাষায় লেখা, ফলে ছোট্ট রচনা আর কি বলা যেতে পারে, ছোট্ট এসে। তো সেটা পড়ার পরে ওদের ধারণা হয়, আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় আর কি, ওদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সেটাও আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি তখন তা নিয়ে কথা বলি, এবং আরো আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে ওদের ধারণা আরো বেশি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এই সংলাপের ভেতর দিয়ে, যেটা ঠিক অন স্ক্রিন ঘটে না, এই নেপথ্যে ঘটে, অনুষ্ঠানে ঘটে না, অনুষ্ঠানের বাইরে কথা বলি আমি আমাদের সাহিত্য নিয়ে। এবং আমি সেটা ওদের মধ্যে আমি জানাতে চাই যে আমি জানাতে চাই যেটা, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে আমাদের সাহিত্যটা কেমন, তার গতি প্রকৃতি কেমন, সেগুলো আমি তাদেরকে জানাচ্ছি, এবং তারা সারা পৃথিবী জুড়েই আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত দেশের কবিদের বা লেখকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা জেনে যাচ্ছেন। তা আমার উদ্দেশ্যও তাই। আসলে আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যকে যতটা পারি, যেভাবে পারি, সেইভাবে কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া খুব জরুরি, এবং সেই কাজটি আমি করে চলেছি। আশা, এবং এর ভেতর দিয়ে কিন্তু একটা সেতু বন্ধন তৈরি হচ্ছে, একটা সংযোগ তৈরি হচ্ছে, এবং সেই সংযোগের ভেতর দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের সাহিত্যকেও বিশ্ব সাহিত্যের পরিসরে নিয়ে যাচ্ছি, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সাহিত্যের অংশ করে তুলছি। তো এইটুকুই আমার ভূমিকা, বা এইটুকুই আমার বলা শুরুতে। তো আমি I will say something in English now for our guest poets. And dear friends, Spisak from connected now from America, and Laura, she is connected from you told me Sweden, Austria. Right? Austria. I'm Yes. American, but So I'm in Laura Austria. is connected from Austria, but she is an American poet. At the same time, Spisak also is an American poet, and he is connected from US. So just we are going to start another international festival of poetry organized by the Archer Literature. Our goal is to praising the poets from Bangladesh and from around the world. Poets, we believe that they are the ambassadors of humanity, peace. Today, I have invited them to read their poems, and they will read in English, and I will follow with the Bangla translation. And at the same time, they will read my poems in English, of course, translated into English. They will just read my poems. But I send these poems to them. They didn't translate, but they will read. That I want to listen, that I can just
show you that how they reside, because I know that Laura is a performer, is a very much a performer, and also Spisak, radio performer and stage performer. So I think that their recitation you will enjoy. So, sir, now in the beginning, I am inviting Spisak to read his two poems, and I will follow with the Bangla translation, and I will recite his poems. Thank you so very much. Here we go. The first poem I'm going to read is You Can and You Can't. You may ban books, but not the looks of curiosity, with all your great groaning stacks of bureaucracy, or withhold the healthy snacks of facts with your bloody ringing hypocrisy. You may insist on silence and push lies to reliably cover the hovering truth with violence, lover, but all your dadgum violence only chases the compliant cat to the roof. Deny it. A child's simple wonder, curiosity, cannot stand out by thunder, only to be sanded grout, to lie low, ferried and buried under the pomposity of your gigantic, thunderous, love-murdering hypocrisy. All the grit in your kit can undisguise with your 50 filthy tons of monumental lies. The battle may be yours, but when you've blown up all the stores and you've shuttered the classes with your 50 thrifty hall passes, printed in black over glasses, far-sighted, trite trinity of compliance. You may have emptied the library to deny every child's colorful alibi, and yet the thirsty mind takes from even these little sparking flakes of mistakes and makes inroads in groves through the weedy, reedy trees of need, the glorious, uproarious, startling, buried jury seed, and yet, anon, the people will be freed, near, dear dawn, even from your great groaning greed. Son, it's sure, your only strength I hear, and don't forget, you cannot conceal your regret. You can always smell the stench, it will not nor cannot hide, as it arises from your very hide. And now, because I'm a big fan of humor as a tool of communication, I wrote this. It's called The Uses of Humor. When it's said, or you suspect, that all your plans are gone and wrecked, when you're sad, mad, glad, or even simply by something evil or not quite bad, you may stutter and stammer too. When you're in a jam, do you reach at length for something potent, like a reagent or a Nugent? Grab hold of something rash. I'm not tacking bags of cash or bowls of hash. I'm suggesting that you measure one grape dollop out, and when you whisper or you shout, grab yourself a great big laugh and you cut your woes in half. Cut them, splice them, mince them very, douse them with a glass of berry. Pull their leg and tug its hair. You may just find a touch of merriment there. And then when they've got you in a box, or the holes worn right through your socks, lean back and give a chuckle, even bend your strongest buckle. All these things so tough and stringy are now more than a propeller on your beanie. A small mustache painted on that picture of the Master Don. Give yourself a hearty laugh. You'll cut your woes in half.
And now I have the honor of reading one of Masood's poems called The Poet. The sharp tongue of man is smooth, somewhat plain. The words are fossils with ice and frost spread over it. Stay all the time with a gentle thrill. Emerge, your eyes inside the starry night sky, and watch the earth from far away. The heart cartridges breaking down on the night school in winter. The purple clouded text in this country of pagodas. Even the bread fountain giraffe walked away. He used to sit beside silence while trembling. Silver napkins used to fly toward the female friends. They used to be sunlight and smell of sea on it. The male friends used to spit on it. That's how they spend their days on the edges of mountains. No one ever saw him sleep. There we go. My pleasure. Well, okay, I think you have read your all 3 poems, right? Yes, sir. Okay, so now I'm going to recite the translation of 2 poems by Spisak. It's a Bangla translation, and I did it. So, but before that, I want to introduce Spisak, Richard W. Spisak, to you, my viewers. Richard W. Spisak Jr. began his work as a professional artist. Then he studied and performed with international special effects film artists at several planetariums in the southern US, who earned the first doctorate granted by the Sorbonne. Sorbonne means from Paris, right? Spisak? Do you hear me, Spisak? You have been granted your doctorate from Lumia, granted by the Sorbonne. Sorbonne, that means from Paris. Well, then he earned his second-class radio engineering license and then studied digital electronics. I am in fact introducing in brief. Richard has worked as a writer, producer, director in live theater, TV, radio, and the World Wide Web. He wrote and produced a science fiction radio show on public radio station. He has published 2 short story collections. In 2022, Richard published his collected poetry. And very soon, so far I knew from him that he is going to publish his another poetry book. Well, আমি এবার একটু বাংলায় বলি। Spisak, আপনারা দেখবেন how energetic he is, how active as a young poet. He is a personal poet, personal poetry, I may call him, because always he is very much involved or active with his writings and also with others, poets. So that is amazing. He is more active than a younger poet. That is really, I like. Well, আমি আপনাদের কাছে একটু পরিচয় করিয়ে দিই। রিচার্ড আসলে একেবারে একজন তরুণের মতো কাজ করেন, অর্থাৎ কবিতা লেখেন, কবিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান করেন, রেডিওতে যুক্ত আছেন, তারপরে স্টুডিওতে ফিল্ম আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে তার ডিজিটাল অনেকগুলো কর্মকাণ্ড আছে, এবং সেই কর্মকাণ্ডগুলি সবই কবিতা কেন্দ্রিক। ইস্ট ওয়েস্ট নামে এক ধরনের পূর্ব পশ্চিম এই শিরোনামে তিনি একটি অনলাইন ভার্চুয়াল
লাইভ প্রোগ্রাম করছেন আমার মতোই, এবং সেখানে তিনি পৃথিবীর বহু দেশের কবিদেরকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, এবং আমাকেও আমন্ত্রণ করেছেন, আমিও হয়তো একদিন ওর অনুষ্ঠানে যোগ দেব। তো যেটা বলছিলাম যে একেবারে কবিতন্ত প্রাণ এই মানুষটি, অথচ ওর বয়স কিন্তু 70 হয়ে গেছে। প্রচন্ড রকমের মানে সক্রিয় একজন কবি। তা আমি এটা খুব পছন্দ করি ওকে এই জন্যে। ওর বয়স দেখে, ওর এই শ্বেত শুভ্র শ্বশ্রু এবং চুল দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই যে সে আসলে কতটা সক্রিয় এবং ভালো কবি। তা আমি এখন ওর দুটো কবিতার অনুবাদ পড়ব। প্রথম কবিতাটি হচ্ছে কলম অথবা পেন্সিল, পেন অর পেন্সিল, এটা ছিল মূল কবিতার শিরোনাম, ইংরেজিতে লেখা। ওরা তো ইংরেজিতেই লেখেন। সত্যি কথাগুলো পেন্সিল দিয়ে লিখুন, সত্যি কথাগুলো পেন্সিল দিয়ে লিখুন। আমার জন্যে আমি কালি দিয়ে আঘাত করে লিখি না। আমার জাদু শব্দে যা যা লিখতে পারি, আমার জাদু শব্দ দিয়ে যা যা লিখতে পারি আমি লিখি। আমি মরুভূমি এবং পাহাড়ের ওপর থেকে সেই সব নক্ষত্রকে অনুসরণ করছি মহিমান্বিত ঝর্ণা। তাদের সঙ্গে আমি কখনো ঝগড়া করি না, আমার কোনো বিবাদ নেই। পুরনো বনের মধ্যে গভীর জলধারা বয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে। এরকম হলে তো হারিয়ে যাওয়াই ভালো। কোন অন্ধকারে সাহস নিয়ে বনের গভীরে যেতে পারি। কিন্তু আবারও বলি, হে আমার বিনম্র বন্ধু, কাকে শোনাবো এইসব, কাকে পাঠাবো এই দীর্ঘ চিঠি? তুমি যদি পেন্সিল দিয়ে লেখো তাহলে সানন্দে লিখতে পারো। এর আছে সূক্ষ্ম শীষ ছায়া, কলমকে বর্জন করো। তারপর আমার দাড়ি দিয়ে এর সূক্ষ্মতা পরিমাপ করতে পারো। তোমার এইভাবেই কিছু না কিছু করা উচিত। পথটা তাহলে দুদিকেই ছড়িয়ে যাবে। তুমি যখন শুরু করবে তখন পেন্সিলটিকে আনন্দে ব্যবহার করো, সযত্নে নিজের কাছে রক্ষিত রেখো। কোনো গুজবে কেউ ডালপালা ছড়াতে চাইলেও ছড়াতে দিও না। তোমার প্রিয় হৃদয়ের কাছে আমি দীর্ঘ কোনো চিঠি পাঠিয়ে কখনোই চিৎকার করে কিছু বলবো না, অথবা আমার বধূকে এড়িয়েও যাব না। তুমি যদি পারো পেন্সিল দিয়েই কিছু লিখো। এই কবিতাটা লক্ষ্য করুন, আমি একটা সূত্র বলি যে পেন্সিলকে তিনি কলমের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং বলতে চাইছেন যে পেন্সিলের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটা অনেক ঘনিষ্ঠ। কারণ বনের ভেতরে যে কাঠ গাছের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়, সেই কাঠই ব্যবহার করা হয় পেন্সিল তৈরির জন্য। এবং সেই জন্য তিনি বলছেন যে পেন্সিল দিয়ে যদি কোনো কবি লেখেন, সেটাই হবে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি চলে যাওয়া। তো দেখুন, একটা বস্তু, পৃথিবীর একটা গাছ, কাঠ, তাকে কিভাবে তিনি ব্যবহার করছেন তার অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য, যে অনুভূতি হচ্ছে যে প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া। চমৎকার কবিতা। এর পরের কবিতাটা হচ্ছে হাস্যরসের ব্যবহার বা হাস্য কৌতুকের ব্যবহার, ইউজ অফ হিউমার আর কি ইংরেজিতে আছে। তিনি লিখছেন, ক্ষতি হয়ে গেলে আমাদের ব্যয়ও বেড়ে যায়। মৃত্যুর পর কি বা বাকি থাকে? মেয়ে ও ছেলেদের আনন্দে, বোকা আর তাদের সব নিয়ম কানুন। দাম বাড়লে তারা বলে বেশ হয়েছে,
কিন্তু যুদ্ধ আমাদের কি কি দেয়? যুদ্ধ তার ভেতরে কি আছে? নীরবতা সহিংসতা ঘটায়, যুদ্ধই অসুস্থতা ডেকে আনে এবং জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে আমাদের ক্ষতি হয়, বন্ধুদের ক্ষতি হয়, আর তখন প্রত্যাশিত সব কিছু শেষ হয়ে যায় যুদ্ধের কাছে। আপনারা এই কবিতাটা শুনলেন যে কি চমৎকার একটা যুদ্ধ বিরোধী কবিতা, এবং এইখানেই কিন্তু স্পিসাকের আমি বলবো যে তার যে মানবিক বোধ সেটা খুব তীব্র। আমি এর আগেও তার কবিতা আমি পড়েছি এবং আমি তখনও দেখেছি যে একটা সামান্য অনুষঙ্গকে তিনি অসামান্য মানবিক বোধে উত্তীর্ণ করে লিখতে পারেন। এবং স্পিসাক কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এরকম, আমি যতদূর জানি ও চিরকুমার এবং কবিতা লেখালেখি আর মানবিক নানান ধরনের কর্মকাণ্ডে স্পিসাক যুক্ত। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্পিসাক। Just I have read the translation of your poems, but now I can show the video. Maybe our viewer can enjoy your reading from your video. That I can do now. I can show your video to our viewers. Let me try. I hope so that I can do it. Sometimes for the connection problem, it cannot be possible, but I'm trying. Just wait for a few seconds. Yes. Now I'm. In fact, I'm searching from my desktop. Yeah, I got. Now it can be shown to our viewers. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে একটা কথা বলি, সেটা হলো যে স্পিসাক তিনটে কবিতা পড়লেন ওর, আমি অনুবাদ পড়লাম ওর দুটো কবিতার, আর আমার একটি কবিতার ইংরেজিতে অনুদিত, আমারই অনুবাদ করা, সেটাও পড়লেন। তো সেটা পড়ার আগে আমি অবশ্যকে বলেছিলাম তুমি একটু দেখো যে অনুবাদটা কেমন হয়েছে। তা সেটাও চেক করেছে, তো মোটামুটি ঠিকই আছে বলেছে। তো কাজেই তেমন কোনো সমস্যা হয়নি ওর পক্ষে পড়তে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে এই ভিডিওটা দেখাতে পারি, আমি দেখাচ্ছি। Now I'm showing the video to our viewers. This is Richard Spisak, reading Mountains of Tennessee, my poem Pen or Pencil. Write in pencil for all that's true. As for mine, I strike with ink. To capture what my muse does bring, I follow the star in desert and mountain, and never quibble with her glorious fountain. Like foresters of old, deep in drink foretold, oh, then lost in some darkened wooded glen, be bold. But let me say again, my gentle friend, whom I to thee this marvelous missive send, if thou wouldst prefer the pencil, then for its subtle shading, I say shun the pen. But by my beard, or least its stubble, then thou shouldst its speeding path be double. Wield the pencil merry when thou dost start, and avoid trouble. No rumor double of thy very dear heart's missive will never chide or speak dismissive of my bride. This has been Pen or Pencil by Richard Spisak in the mountains of Tennessee. The uses of humor.
at the loss, at the cost, after the loss of death and what is left, at the joys of girls and boys, at the fools and all their rules, at the price they call nice, at war and what's more, what's in store, at the silence allowing all that violence, at the rumors of the tumors, at the cost and the loss of our friends, at our expected expended ends, the uses of humor. This is Richard Spizak in the mountains of Tennessee. Well, you have watched the video which Spisak sent to me, and I showed you. Now, just I want to invite Laura Greville, and Laura will read her 3 poems in English, and then I'll follow with the Bangla translation. Laura. Okay. But before that, I want to introduce her to you, my viewers. Laura Greville, originally from the USA, is a performance poet, fiction writer, and blogger. She has performed her poetry live in Texas and Europe and online on many international poetry open events. A proud member of Poets and Poets Against Racism in Nottingham, United Kingdom. Her work is eclectic, tackling the immigrant experience, narratives, and character sketches. Her written work has been published in podcasts. Connection problems. I haven't expected these problems now. Maybe Laura could start her recitation. Yes. Maybe Laura could start the recitation now. Okay, yes, you can finish that in a minute. Yes, well, I'm honored to be here and honored to be here with all of you and invited with Rick to do poetry and for this international festival. And I will read 3 of my poems today. The first is called She. The toad, as large as a child's dollhouse, appeared mother-willed near me one warm day, as I freed small trees from nettles and rose, wielding sharp clippers so wildly and gay. The silent toad crouched, judgment in her stillness, gray-brown in color and knobbed as with clay. Her musing stopped my work as would kindness. Then my feet picked me up, led me away. Tonight from this bed I hear her again, before dawn leaves a cold white hovering. She hibernates out there, a living hymn. In the woods, in a burrow, eyes closing.
Holding her ancient knowing close, she prays, a simple silence that makes the moon sway. And my second poem is called The Search. The planes crisscross the sky, searching for where to fly. The people cannot decide who to be, what to seek. The trees reach for time, bearing their thirst. The grass crawls along on pale and paler arms. The roots bury their heads, drinking the laughter of what cannot be said. And my third poem is called Between the Forests. At sunset, I kneel in the meadow of chance, between the forests of near and far, flatten my ear on the ground to listen for sounds, to recognize signs, to welcome the times to come. When the flat of the land will strike up a chord, will shout up a word, will call out a name in the forests of past and future, where war is begun, where continents shift, where famine exists. My palms on the ground tremble in fear, don't want to feel the deep roots tear, the mountains twist up, the moon falling down. Oh, spirits, I beg you, let me let go. But they call and they sing, my ear caught on the grass. The future is here. My chance has passed. Thank you. And next I will read Masood's poems, 2 poems. The first is called The Touch. He who would touch me would touch the step. Birds flew to the step and brought back straw, golden eggs, and sleep. He who would touch me would touch this river. I have been floating towards the sea. I am cold and chilled. He who would touch me would touch the sky. Clouds and rain bring ombro and gloomy day. He who would touch me would touch the lightning, for death comes on its inflamed pinnacle, dances with the Swati star on the weekend, and keeps on flying. He who would touch me would touch the sunshine. They smear, empaste, arbors sprout and shoot. In muddy spears, grass and grains come alive. He who would touch me would touch the azure springs, streaming away my very own cranium, tears, and physique. The next one of Masood's poems I will read is called The Sylvan White House and the Fairy. I have received your body the way I've desired, like the blue shy letter flown from the mailbox unread. You have seen the lunatic spree in the dark night, the way naked moon floods the horizon. You thought I was the earth, so you embraced me and told the tales of the black horse of Mohin, the grass, and of the white house in the wood that stays awake.
The movie Tarkovsky made on the story of a secluded dwelling like the one in your tale. After watching that, you really became nostalgic. The grassland in your backyard, the lake, the steppe. From there, like the placid dove with its pallid wings that flew with some sunshine and came to you, you kissed on my heart in the White House and fell asleep. Thank you. Thank you very much, Laura. And she read two of my poems, two poems, in fact, in English, translated into English, and wonderful recitation, and really a very good presentation you did, Laura. And I'm very much moved by your presentation. And also, there's some viewers are just commenting, like this comment, you can see that excellent presentation of Laura Greville. Amazing, yeah. That's right. And another, she's a poet from Bangladesh, a poet and fiction writer, Jorna Rahman. She writes that wonderful poem. Laura Greville is a fiction writer also. So her poem tells a story. Love this. So he just discovered something like fiction. Your poem is something like fiction. That's great. Okay. In fact, fiction and poetry, there is no difference. Sometimes we tell poetry through fiction, and sometimes to write fiction using the technique or the genre, some part maybe of poetry. It can be mingled, it can be mixed together. Well, Greville, now I'm just going to read the translation of her poems. And প্রিয় দর্শক, আপনারা গ্রেভেলের কণ্ঠে, লরা গ্রেভেলের কণ্ঠে ওর কবিতা শুনলেন। দুঃখিত, লরা গ্রেভেলের কণ্ঠে আপনারা ওর 3টি কবিতা শুনলেন, এবং আমার 2টি কবিতাও লরা কিন্তু পড়ে শুনিয়েছে। তো আমি একটা জিনিস দেখছি যে ওর ভিডিও আছে, আমি চেষ্টা করব যে এই অনুবাদটা পড়ার পরে আমি সেই ভিডিওটা হয়তো আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। তো যে দুটো কবিতা লরা পড়েছেন, sorry, I am a little bit sick. Anyway, Laura recited 3 of her poems, and I'm going to read the translation now. Laura দুটো কবিতা পড়েছে, 3টে কবিতা পড়েছেন ওর, আমার পড়েছেন 2টি। আমি ওর 2টি কবিতার অনুবাদ পড়ছি এখন, বাংলা অনুবাদ আমারই করা। প্রথম কবিতাটির নাম হচ্ছে সে। ইংরেজিতে শি থাকলেও সে হয়, বাংলায় আবার হি থাকলেও সে হয়। তো এটা বোঝানো একটু মুশকিল, কিন্তু এখানে ইংরেজিতে শি আছে। তো আমি সেই নারী করতে পারতাম, কিন্তু করা যাবে না, কারণ এটা নারীকে নিয়ে কবিতাটা নয়। সেই জন্য সেই রেখে দিয়েছি আমি অনুবাদে, সে রেখেছি। তো শুনুন কবিতাটা, তাহলে বুঝতে পারবেন কি নিয়ে কবিতাটা। একটা কোলা ব্যাঙ, একটা শিশুর পুতুলের খেলনা ঘরের মতো বেশ বড় সড়ো। এক গরমের দিনে হয়তো তার মায়ের ইচ্ছায় আমার কাছে এসে হাজির। আমি ওকে ছোট গাছগুলো আর ঝোপঝাড় গোলাপের আড়াল থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলাম। ধারালো অস্ত্রের মতো সে বন্য আর সমকামী, কারো না কারো সঙ্গ চায়। নিঃশব্দে কোলা ব্যাঙটা গুটিসুটি মেরে বসে আছে, নৈশব্দকে বুঝতে চাইছে, নীরবতাকে অনুভব করতে চাইছে। ওর গায়ের রং ধূসর বাদামি, কাদামাটিতে মাখামাখি,
শরীর, ওর ডেকে ওঠা গলার করুণ স্বর আমার কাজ একেবারে বন্ধ করে দিল। তারপরে আমি পায়ের উপর ভর করে উঠে দাঁড়ালাম। ও আমাকে নিয়ে গেল ওর কাছে, অনেক দূরে। আজ রাতে বিছানায় শুয়ে আবার ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি। ভোর হওয়ার আগেই একটা শীতল সাদা কুয়াশা ঝুলছে। সে আবার গান গাইছে, জীবন্ত স্তোত্র পাঠ, শোকের মতো পাঠ। জঙ্গলের গর্তের ভেতর থেকে সেই সুর আর শব্দ উঠে আসছে। চোখ বন্ধ করে আমি শুনছি। তার প্রাচীন প্রজ্ঞাকে চাইছি বুঝতে। সে প্রার্থনা করছে, নেমে আসুক অপার নীরবতা। সে প্রার্থনা করছে, নেমে আসুক অপার নীরবতা। চাঁদও তাহলে আন্দোলিত হবে। এই যে প্রথম কবিতাটা, আমি বারবার লক্ষ্য করে মার্কিন কবিতার এটা কিন্তু একটা বড় বৈশিষ্ট্য। তারা প্রকৃতির ব্যাপারগুলো খুব খুব বেশি তুলে আনেন কবিতায়। একটা তুচ্ছ কোলা ব্যাঙ আমরা মনে করি তুচ্ছ, কিন্তু কোলা ব্যাঙ কেন? এই পৃথিবীর কোনো প্রাণী তুচ্ছ নয়, এবং তারও একটা জীবন আছে, তারও একটা সম্পৃক্ততা আছে প্রকৃতির সঙ্গে। সেও এই পৃথিবীর একটি অংশ। আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের পরিবেশে আমরা কিন্তু এইভাবে ভাবি না, এইভাবে চিন্তা করি না, কিন্তু ওরা করে। আমার মনে পড়ছে গ্লুকের কবিতা, যিনি নোবেল পেলেন। ঠিক এই ধরনের কবিতা কিন্তু তিনিও লেখেন। ছোট ছোট প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ, যার সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক খুব গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, বা সেই অনুষঙ্গগুলি আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এটা তো পারস্পরিক ব্যাপার। এই পৃথিবীটা তো একা মানুষের নয় যে আমরা সব গ্রাস করব। সবারই কিন্তু সমভাবে বেঁচে থাকার, বিচরণ করার অধিকার আছে। বা অধিকার বলবো কেন, সে তো এই পৃথিবীর অংশ। তো এইখানেও দেখুন একটা ছোট্ট কোলা ব্যাঙ, তার বর্ণনা দিয়ে কি করে সেই ব্যাঙটাকে ঝোপঝাড় থেকে আলাদা করে, গোলাপের গুচ্ছ থেকে, গোলাপের ঝাড় থেকেও মুক্ত করে এনেছেন, এবং সে চায় সঙ্গ কারো না কারো। তারপরে তিনি বলছেন যে সে নৈশব্দকে বুঝতে চাইছে। তার কাদামাটিতে তার শরীর মাখামাখি এবং করুণ স্বর, এবং এই স্বর শোনার পরে কবির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। হওয়ারই তো কথা। স্বরটা যদি করুণ হয় তাহলে তো প্রতিক্রিয়া হবেই। এবং এরপরে বলছেন, এটা আবার কিছুদিন পরের কথা মনে হচ্ছে, যে আজ আবার আমি ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি, অর্থাৎ সেই কোলা ব্যাঙের ডেকে ওঠার শব্দ পাচ্ছেন। এবং তারপরে বলছেন যে একটা জঙ্গলের গর্তের ভেতর থেকে সে শব্দ উঠে আসছে। এবং এইখানটায় শেষের দুটো লাইন খেয়াল করুন, বলছেন আমি তার প্রাচীন প্রজ্ঞাকে, অ্যানশিয়েন্ট উইজডম বলছেন অনেকটা, যে প্রাচীন যে প্রজ্ঞা একটা একটা প্রাণীর মধ্যেও থাকতে পারে। সে তো বহুকালের একটা প্রাণী, বহুকাল ধরে পৃথিবীতে বেঁচে আছে সময় পরম্পরায়। তো এই প্রাণীর প্রাচীনত্ব এবং তার যে প্রজ্ঞা, তার ভেতর দিয়ে আমি একটা কিছু বুঝতে চাইছি, এটা কবি বলছে। এবং তারপরে বলছেন মনে হচ্ছে সে যেন প্রার্থনা করছে। কি প্রার্থনা? অপার নীরবতা নেমে আসুক এই পৃথিবীতে, যা কিনা আকাশের চাঁদকেও আন্দোলিত করতে পারে। এই যে দেখুন, এখানে কোনো বড় বড় কথা নেই, খুব বড় বড় বাণীবদ্ধ কিন্তু কোনো একটা পংক্তি নাই, কিন্তু কি মমতা, কি মায়া এই কবিতার ভেতরে, সেটাই আমাকে বিস্মিত করে। মার্কিন কবিদের মধ্যে অনেকটা এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব বেশি আছে। লুই গ্লুকের কবিতায় কিন্তু এটা দেখেছে, এবং আবার
এই লড়ার কবিতা দেখলাম, স্পিসাকের কবিতাতেও আছে একই রকম অনুষঙ্গ। আমি কিন্তু এর আগে পড়ে আপনাদের শুনিয়েছি। এর পরের কবিতাটা শুনুন, আমি অনুবাদ পড়ছি। কবিতাটা হচ্ছে খুঁজছি, সার্চিং বা সার্চ। বিমানগুলো আকাশ পেরিয়ে কোথায় কোথায় যে চলে যায়, আমি খুঁজছি। মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কে হতে পারে, কি হতে পারে, কি আমি খুঁজছি। মানুষের তৃষ্ণা বহন করে গাছেরা, তারা সময় মতো আমাদের কোথাও না কোথাও পৌঁছে দেয়, মানুষেরা পৌঁছে যায়। ধূসর বিবর্ণ অস্ত্রের উপর দিয়ে, ধূসর বিবর্ণ অস্ত্রের উপর দিয়ে ঘাসেরা হামাগুড়ি দিয়ে চলে। শিকড়গুলি তাদের মাথা মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা হাসি খুশি আর উল্লাস করছে। এরকমটা কিন্তু বলা যাবে না। বিমানগুলো আকাশ পেরিয়ে কোথায় কোথায় চলে যায়, আমি খুঁজছি। এখানেও দেখুন এই কবিতাটির নির্মাণ, খুব ছোট্ট কবিতা, কিন্তু দেখুন এই কবিতার মধ্যে তার যে বলার কথাগুলি কি চমৎকার ভাবে বলছেন। বলার কথাগুলি কত গভীর। বলছেন যে ওই বিমান যেখানে যেখানে কোথায় কোথায় চলে যায়, এটা তো যাই, এবং মানুষও কোথায় কোথায় যায়, কিন্তু তিনি মানুষ খুঁজছেন যে কোথায় যায় তারা। এবং মানুষ নিজে থেকে কিছু বুঝতে পারে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কি খুঁজবে সে, কি তার উদ্দিষ্ট, কি সে চায়। কিন্তু গাছেরা আমাদের ঠিকই কোনো না কোনো ভাবে কোথাও না কোথাও পৌঁছে দেয়। এই যে গাছ, আবার তারপরে ঘাসের কথা আছে, বলছেন ঘাসেরা হামাগুড়ি দিয়ে চলে ওই মাটিতে, ওই গাছ যেখানে আছে ওই জায়গায়। ধূসর বিবর্ণ অস্ত্রের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে ঘাসেরা, মানে আর্মস বলছেন, অস্ত্রের উপর দিয়ে বা হাতের উপর দিয়েও হতে পারে। ঘাসেরা হেঁটে চলে যায়। এই যে কিভাবে ঘাসকে তিনি কিন্তু পার্সনিফাই করছেন। she just personified the grasses এইখানটায়। এবং তখনই কিন্তু কবিতাটা একটা অন্য মাত্রায়, একটা অন্য অর্থ পেয়ে যাচ্ছে, যে ঘাসেরা হামাগুড়ি দিয়ে চলে অস্ত্রের উপর দিয়ে। তারপরে বলছেন যে শিকড়গুলি গাছের মাটির ভেতরে সেধিয়ে গেছে, ওরা যে হাসি খুশি আছে, উল্লাস করছে, সেটা কিন্তু বলা যাবে না। এই যে পরের দিকে, শেষ দিকে একটা সংশয় দিয়ে তিনি শেষ করছেন কবিতাটি। এখানে প্রকৃতির সংলগ্নতা আছে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে, মানুষের ভাবনাটা আছে, কিন্তু প্রকৃতির ভেতরেই সবকিছু যে এখন খুব উল্লাস দেখবো বা হাসি খুশি দেখবো, প্রকৃতিকে এমন নয়, সে কথাটা বলেই তিনি কিন্তু কবিতাটা শেষ করলেন। তো অসাধারণ কবিতা এটাও। তো আমি আপনাদের বলবো যে আসলে মানে এই অনুষ্ঠান করার ভেতর দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা করার ভেতর দিয়ে আমরা আসলে কিন্তু এই যে বিশ্বের নানা দেশে নানান কবিরা, বিভিন্ন কবি যে কবিতা লিখছেন, তাদের কবিতার বৈশিষ্ট্য কি একটা অন্যরকম। আমরা তো আমাদের কবিতা পড়তে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু এই বাইরের কবিতা শুনলে বোঝা যায় যে কবিতা আরো কত রকমের হতে পারে, কত ভাবে গভীর চমৎকার কবিতা লেখা যায়, সেটা কিন্তু লরা দেখালেন। স্পিসাক এর আগে কিন্তু পড়েছেন, আপনারা শুনেছেন। So wonderful poems. So when I was translating, I was really enjoying Laura. So now I'm trying to show your video, if possible. I'm not sure because your video format is different. It is, I think you made it using Apple device, maybe. Am I right? You used the Apple. We made it with a camera, so it was a camera. Or maybe telephone.
Okay, so sometimes some format is not, in fact, not easy to show, and it is not compatible with this live program, not compatible with the StreamYard, but I'm trying. ভিডিওটা আমি একটা ভিডিও ওরও পেয়েছি, আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, হলো না। I'm sorry, Laura, I couldn't show because it is not compatible. I didn't check it before, so I couldn't understand that it cannot be showed. So no Sorry problem. about In that. future, I hope that I can just post your video and also Spisak's video to our website, to our magazine. I can just post. So I hope that later, if you provide me, if you send me again, making with another device, like the Android telephone or something like that, that could be possible to show to our viewers. তো সরি, আমি আপনাদেরকে বলি, আমি লরার যে ভিডিওটা পেয়েছি, আপনাকে আমি একটু আগে স্পিসাকের ভিডিওটা দেখেছি, আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এটাও আমি দেখাতে চাইছিলাম লরার, কিন্তু লরা অ্যাপেলের একটা ডিভাইসে ভিডিও করে পাঠিয়েছে, যেটা আসলে স্ট্রিমিয়ার্ডে দেখানো যায় না। ওটাকে কনভার্ট করে নিতে হয়, সেটা আমি আগে খেয়াল করিনি। যে তাহলে ওকে বলতাম অন্য কোনো ডিভাইস ব্যবহার করে, অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে যদি করতো, মানে তাহলে ভালো হতো। অ্যান্ড্রয়েড ফোন তো নয়, মানে অ্যান্ড্রয়েডের যে অ্যাপ বা মোবাইল যে ডিভাইস, সেটা ব্যবহার করলে আমি দেখাতে পারতাম, তো কিন্তু পারলাম না। কিন্তু আপনারা তো কণ্ঠে শুনেছেন, চমৎকার আবৃত্তি করেছেন, এবং ও কিন্তু একজন পারফর্মারও, সেটাও আমরা দেখলাম। So okay, let us now talk about your poetry. I have discussed a little before when I was just reading your translation. Then I just described about your poems to our viewers. I described a little, not much. I did about your poems and also Spisak's poems. I just described, and I told something to our viewers. So now let us talk more. You have read my two poems and Spisak one. So what do you think that our poetry? First, just can you tell something about my poetry? Okay, my poetry is not representing the whole Bangladesh poetry, of course not, but particularly I belong to the Bangladesh poetry folk. So you can guess something, what kind of poems we write. So first I'm asking Spisak. Spisak, can you say something about my poem? Yes. You When I was reading your poem, Poet, I thought your first 4 lines were just so marvelous. You described the sharp tongue of man as smooth and somewhat plain. Words are fossils with ice and frost spread over. It made me think how much, for the poet, we try to capture with fleeting words truth that is so important to our heart. And you can't help but think, as soon as you've chosen word 1, maybe there was another one that was a little better. So I thought of that as the fossil idea, that you pick a word, but you almost want to discard it. But as a poet, you have to kind of work at those words and decide, is this the best word to catch that thought? And the work of a poet to try to capture in language that special music of the heart, that music of the soul, it's so difficult. And unless you're a poet, few people understand it. But I think you've done a marvelous job about describing both the art and the skill that to be a poet requires. I thought it was a marvelous set of lines.
and then you mentioned that. Sorry, I'm really heard- very, I'm really Go very ahead, I'm happy sorry. after listening to your. Okay, no problem. I'm really very happy after listening to your words, and that is really amazing. That you're a real poet and also a critic. A real been poet trying can be for a also long a time. critic, good critic. Yeah. Because we know the poets, they know very much the process of writing poems. So they can describe more better than any other professional critic about poetry. That I believe. Okay, so Laura, could you please say something about my poems, which Yes, you yes. just read? Yes. The first one, The Touch, I really enjoyed this. It's for me, it's a beautiful tale, sensual, and a tale of identity. And it has the idea that we are, a person is where they're from and what they have seen and been. And the lines just describe it in this beautiful, sensual way with wonderful nature imagery and the repetition of he who would touch me would touch the step or touch the sky, touch sunshine. It's just a lovely sound, and it just brings it all together in this individual but universal way. And that was really, really lovely. I really enjoyed that. And the second one that I read, and just to say that one really brought the truth of identity out, I thought. The Sylvan White House and the Fairy, which starts, I have received your body the way I've desired. This again is another sensual, intimate piece with mysticism, and I think both of these pieces have mysticism in them. And this is obviously a fairy tale type story and relationship, and beautiful again with this fairy tale love story that is perhaps also a metaphor for real love stories, and this White House, which for me was sort of a mystical safe place, which is about, and it's also about the unknown and the known, and that's what fairy tales, I guess, are about. Thank you very much, Laura. It's really your words are really very, very important to me, because as a poet, sometimes that the poet himself or herself cannot understand what he or she wrote and how good it is. Not always easy to understand for a poet after writing. And if someone from maybe from particularly from other parts of the world, if anyone just discuss about the poems, that could be more better to understand the poem from different angles and from different corner. We can understand the beauty of the poem. So you did it, and I enjoyed your discussion. May I take a moment, sir? Really, you are also a very good. I was just going to say, may I take a moment to thank the lovely Anna for her work to pull this together. Her work was invaluable, sir, and I just wanted to thank her as well. And one other thing I want to mention about your poem, The Poet, I really liked how, after tackling the difficulty of a poet to capture in words, then you take off. Exactly. And you say, and watch the earth from far away. Cartridges breaking down in the night school of winter. Purple clouded text in this country of pagodas. That's a poet in full flight. Just beautiful. Thank you. Yeah, you're absolutely right, Spisak. It's something like running the airplane, or maybe riding or running a car. In the beginning, you cannot just have the momentum. You'll get it gradually.
So the beginning of a poem, I think very important. How you will just communicate with the readers in the beginning, and that should be striking. If it is striking, then the reader will feel very comfortable. Oh yes, and he can get into the poem and can understand the poem better. So, and also, of course, the ending is very important. I think so. And the metaphors. Sometimes what I think, and what I do when I write a poem, instantly, maybe in a flash, one sentence come to my mind, and then I write down, and after then, I just I web it just like a spider. I try to web it with words and sentences, with metaphors like this. And it is I believe that some poetry is something spontaneous, must be. And at the same time, you have to make the poems consciously, conscious and unconscious in between. This can be blurred. It should be mixed together in a poem. That I think in this way I write poems. So, what is your process of writing poems, Laura? Well, it happens in different ways. I do have workshops where we have a prompt or an idea, or you could write anything you want with a certain form. So I have those, but then at other times of the day and even the night, which is less convenient, ideas come to me and I write them down. And sometimes those are my best pieces. But yes, in workshops, I do, you kind of get in, if you have a workshop at a regular time, you get in the mode, and 2 hours of writing, your brain does start to go in a good way at times. And you have to be ready for the muse. And that also means work, and it means Yes. reworking things. So those are my various methods. And then performing them, I practice reading them, and that can change the lines some. And I learn by practice how to perform. And sometimes I sing a little of my lines. It just depends, and it's a surprise, really, with the performance. Do you in fact sing your poems always? Every poem, do you perform as a song? Do I perform? Do you I didn't hear. perform? Do you perform your poems as songs? Well, not as songs. I mean, I think the original poems were often songs, in history. People sang them and went from place to place and sang them or chanted them. But mine, they're, as the nice woman said, a lot of mine are stories, and there can be certain dialogue or other lines that are sung. I have only one piece, I think, that is completely sung. I didn't even notice I was singing it, really. but it was all sung, and it just depends. Sometimes there's a chorus that's sung, and sometimes it's just a line or dialogue, and if it's a character that speaks in a certain piece. So it's very different depending on the poem itself. So, always, is it the solo program, solo presentation, or you do with others? I do my own Presentation of your poems. Yes. I do my own Yes. presentations mostly, but I have worked with friends, and one friend we were collaborating, and we did different sections. So I did my own section, and then we had some that were sort of going back and forth, where one person spoke to another character, and those were poetic interchanges. And your workshop, can you tell more about your workshop? What kind of workshop you organize? Well, I sometimes teach a workshop, but I go to workshops that are also organized by other people. And one workshop happens twice a month, and it's a 2-hour workshop on various topics that are
poems that are forms, sonnets and villanelles, etc., and other things that are just based on studying, well, reading a few poems of a certain poet and talking about their life and then doing something in that direction. Not exactly their style, but perhaps sort of the approach they were using. And then I have another group where, you know, we can do all sorts of things. We can show paintings by various painters and write poems about those. And yeah, I've given some workshops because different people can present the workshop on prose poetry or rhythm and beat in poetry. I can't think what else. Oh, there was, no, I can't think of his name. Robert Bly, the poet Robert Bly, and his Robert Bly. Yes, and his movement. So I did that with another poet. We presented a class on that, and to get people to think in that sort of He's way. also So, very favorite to me, Robert Bly. Yes. So various, really, the workshops are all over the place. In approach, they're very but different. now you are in Austria, but at the moment you are living in Austria. So do you have such workshops there? Do you have such a workshop there in Austria? I don't have any workshops here. I have my workshops all from the UK right now. So are you visiting now there? Are you visiting Austria now? I'm an immigrant and I have a very complicated life. I think it's too complicated to go into on here. There was Brexit. There were so what I have done here, because so originally are you originally from USA or from United Kingdom? I'm from Texas, and I only left the US when I was 40 years old. So I lived a long time in the US. Mostly in Texas, some on the East Coast of the US. But here what I've done is I've taken part in some poetry slams. And it's interesting because what I've learned about the German-speaking slams, which include Austria, Switzerland, Germany, Belgium, maybe Luxembourg, I don't know what Liechtenstein does. In fact, did you visit around? Did you visit these countries? Yes, the slams here are different. These countries. They're different from the English-speaking slams of UK and America that I know about. And I don't know how it is in other parts of the world, but so far what I've learned is the German-speaking slams are really more, they're called poetry slams, but it's more of a text slam. So people write, they come and they read comedy, cabaret, essays, and poetry, and they have a longer time span, whereas in the UK it's usually 3 minutes for the slam. In Austria it's 5 to 6 minutes. So that's very different. Also, they have a public jury, so they just ask volunteers from the audience. So these can be beer drinkers or 12-year-olds. And so that's very different. The UK, the UK usually asks for poets like you and Rick to be the jury, you know, to people who have a lot of experience. So it's a very different thing here to have beer drinkers judge you or 12-year-old boys. Versus the English-speaking crowd, which does it differently. So there are advantages to both, because I have longer pieces a lot of times, and so I have more time if I have 5 to 6 minutes, and I can do longer pieces. Also, I've taken to doing them in English and then in German, so that if, as often is the case, the audience really isn't going to understand a lot of the English. You know how it is in literary sense. It's very hard in another language to take it all in. And so that I've started doing that, and I have some pieces that are half German, half English, which are actually, that's part of the poem because it's a border crossing poem. So it's, you know, it needs to be in more than one language. But
but it's an interesting Yeah. challenge. Hmm. Yeah. Yeah, of course. interesting challenge just- in the German-speaking slams. Yeah. Dear viewers, now I can, and you, the guest poets, Laura and Spisak, I can just mention you some comments done by the viewers. And Sharif Sheikh, he's a person from Bangladesh and probably a writer. And he writes that we are watching this program, an excellent presentation of Laura, amazing. And he asked that who translated the 2 poems of Dr. Masood recited by Laura. Excellent translation. And that translation, in fact, I did the translation. Thank you, Sharif. And then Neela Rafiq, he is telling the wonderful poem, my dear poet, Laura Greville, dear poet. And Shamima Sultana, she is telling many comments. I can show that huge comments here. This, if I scroll, huge. It is full of box. It is full. The comment box, in fact, the comment box is full. So, lot of people are watching this program at this moment. And one friend from America, he also lives there. Fakrul Rochi is a poet, and he says that he's watching. In fact, many people from other parts of the world, they watch. That's interesting. This program they watch. And another critic, in fact, critic and a professor of literature, Rafiqullah Khan, he tells that I am watching and listening with a pleasure. Excellent presentation and analysis. Thank you, Rafiqullah. I have communicated your message to them. And Selina Shelley, she's also a poet. She is telling excellent, wonderful recitation and wonderful program. And Norma Gonzalez, and she's a poet from Spain. And she's also one of our editors, Spanish editor of The Archer. And she writes, congratulations, dear poets. Greetings from Spain. Thank you, Norma. And Risat Jyoti, then Charna Rahman, Anwar Rashid Shagor, and another poet from Jubica, she is Jubica Katic, from Serbia, probably. Am I right, Anna? Croatia. Is she from Serbia? Oh, I think that's from Croatia, maybe. Jubica Katic from Croatia. And she's a very good friend of mine. And most of the time, I observed that she watched this program many times, in fact. And another person, Ronajit Dash, he tells that watching Wali Mahmood. Excellent. I'm watching with you, my dear poets. And another person, he's a very good reciter and presenter, Dewan Saidul Hassan. He came to my program, just last program and before the last one. He came and recited. I recited the translation today, but he recited on that day before. I didn't recite. Usually I don't recite the translation. And another person, Ali Prash, watching the program, Dilara Mizwa watching. Khokon Mahmood is a poet, and he writes, I am with you. He's watching. Daniel Calabrese. Do you know him? Spisak, maybe known to you. Daniel Calabrese or Calabrese. Okay. And then Khurshid Alam is a professor of literature. He congratulated all of us. Shamima Sultana watching. Okay, so thank you very much, those you have just commented. And I hope that
and you will keep watching this program in future too. So now I want to conclude this session, but before that, I want to ask to say something. I'm asking Anna, in brief, please say something about the whole program. It was just a great pleasure to be with you, all of you, and to listen to these magical poems. And Dr. Masud just draws pictures with his. He shows his great imagination and how well he can write poems. Well, And Laura Grevel well, thank you very much. presented that poems about nature. Please and tell. they are wonderful. And Richard Spisak, I know Yes. him more than 1 year, and I know how big challenge it may be to translate his poems, because he loves play with words, rhymes, and his poems are amusing but also touching on important topics. But sense of humor is very important to him. Number one. Yes. So you will find humor in his poems. And I love all the poems today very much. Thank you both so very much. Well, and just a minute, Anna. congratulations, Laura. Just a minute, Anna. There is an announcement which I want to declare. I want to announce that from 28th December to 2nd January, we have an international poetry festival here in Bangladesh. We are going to organize. And I sent you the invitation later, both of you, I sent. Laura and also Spisak. If you get time, then you can come and you will enjoy of course you will enjoy, I know, because we will not just read poems inside a big hall room. We also just organized this program outside, in outdoor. We have some programs, outdoor programs of poetry recitation and visiting some places. And there is a sea beach and a port city, and we'll go over there too. It is not near Dhaka. It will take maybe 3 or 4 hours from Dhaka to that place by bus, and you will enjoy every every program which we are going to organize in connection the poetry festival. So I'm inviting you. There is no registration fee for our foreign guests, and we will host locally. We'll host you. So you are welcome. I'm just telling those are watching from abroad, the poets, those are watching from abroad, you are also invited. You can also come to attend this festival. And that will be the 6-day festival. Now I want to conclude this program, and just few words, not more, not much. Please, Anna, a few words. And after your words, I will conclude the session. No, I don't think I've said today. I don't know what to say more. I just know that you are that there is going to be this festival in Dhaka, which is organized for around 20 years now. Yes, and poets from around the world. Yes, I'm also asking. In fact, I'm also asking. I'm asking Laura and Spisak to invite other poets. Those are interested. Those are in fact interested. They are welcome to Bangladesh in this festival. So, okay, then I want to conclude the session, and I'm really and profoundly grateful to you, both of you, Laura and Spisak. Spisak is very much known to us, and for maybe 2 years, it may be, I know him. And Laura, I have just knew from this program.
and in future I hope that you will come more and you will just recite your poems, or we'll have some more lively discussions on poetry, literature, maybe anything else, of course about poetry mostly. Thank you. Thank you So, so much. Good night to you. Thank you very much. Thank you. Both of You you. are welcome. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলি এবং এখানে শেষ করি, আমাদের এই দুই কবির কথা আপনারা শুনলেন, তাদের আবৃত্তি শুনেছেন, অনুবাদ শুনেছেন, এবং এই আয়োজন সম্পর্কে আবারও বলি যে এই আয়োজনটা আমরা করি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষার কবিদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের, বাংলা কবিতার একটা সংযুক্তি সাধনের জন্য, তাদের কাছে আমাদের কবিতাকে তুলে ধরার জন্য, এবং তাদের কবিতাও বা লেখাও আমাদের সামনে যাতে উপস্থিত হতে পারে, একটা সংযোগ তৈরি হতে পারে, একটা সেতুবন্ধন তৈরি হতে পারে, এবং তার ভিতর দিয়ে একটা বৃহত্তর পৃথিবীর অংশ হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের সাহিত্য, সেই লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন আমরা করে থাকি এবং দি আর্চার লিটারেচার পক্ষ থেকে এটা করি। তা আপনারা আপনাদের সহায়তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, আপনারা অনুষ্ঠানটা দেখবেন, এবং তাহলেই কিন্তু আমরা আরো বেশি বিশ্বের অন্য জায়গার বিভিন্ন স্থানে যে অন্য ভাষার কবিরা আছেন তাদের কাছে পৌঁছতে পারবো, এবং বাংলা কবিতার, বাংলা সাহিত্যের একটা সম্প্রসারণ ঘটবে। এখানে বলে রাখি যে আমরা তো কবিতা নিয়ে করছি, সরি, আমরা তো কবিতা নিয়ে করছি, ভবিষ্যতে আমাদের ইচ্ছা আছে খুব শিগগির আমরা গল্প নিয়েও করব। তো সেই অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন। আমি একটু অসুস্থ, একটু ঠান্ডা এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করছিলাম কয়েকদিন, তো সেটা আজকে কথা বলার জন্য আরো বেশি বেড়েছে। তো যাই হোক, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের সবার কল্যাণ কামনা করছি। শুভরাত্রি। Good night. Thank you. Well, Good night. night.